tugenda mu process y'okuteekako our pockets ku front part yaffe eno. So kati tutandika oba before putting the pockets osooka kujjako buno oba buyiseeko outside nolevelinga bulungi yo coat yo waistcoat nebeera nice. Kagondi kaffe sooka oggyeko obukeni wansi oba buyiseeko ku mabbali. Tugenda pima what we call pocket positioning. Pocket positioning zetuddako wano ku front ya part yaffe. Kati ojja kuwana awabeera sharp point nopima 6.5 no markinga. After that you get your ruler, you make an angle of 90 degrees wano ne wano. Make 90 degrees according, then no sala using your shock. Then after that olaba awabeera the armhole yaffe, then awabeera front part. So kati tupima from the armhole or inside tupima 2.5 inch pima 2 kitundu. Omala opima 2 kitundu no pima 4 inches standard measures. Pocket yaffe ino zibeera nnyo ku 4 inches, so tupima 2.5 okuva mu side, then no pima 4 inches okuva 2.5 wekomye. Womaliriza you do what we call photocopying. Okukiteeka mu position ennungi okola photocopying yayo. So after that kati awo oba ofunye photocopy osobola okuddamu n'oginyweza bulungi ng'ogiraba. Kino kikuyambako okubanga obutakola mistake kuteeka nsawo ku side emu. Oyinza ozikola bwoti n'okola mistake n'okola side emu, naye obanga okoze photocopy biba biri ku accurate part. So tuba tugenda tandika okukola pockets. Tuba tugenda kukolako pockets, tugenda ku ssaawa zino tugenda ziteekesaako, tugenda teekako what we call jet pockets. Jet pocket ezibeera ne slide emu nga tukoleseza za double. So kati oba ogenda tandika you level stiffwa from leveling out together n'olugoye. Leveling out together n'olugoye. So we'll maliriza leveling us. Now we are going to start sewing our pockets front part. So otandika yule teka line nogowera choko on. Always nze nkozesa nnyo zi pen zino to get accurate pockets okusinziira ku choko waffe. Let's use red. After marking that, we measure okuva ne one, we use a half. What we got emsawo ya finger where it makes a half inch. So you do okuva mu center here half. You do a half. Again you know it endala not our half. Again you do a half. That in the twagala ensawo yaffe ebeerenga eri half inch. So you do quarter to make a half. So kati wonna tulinawo quarter ne quarter to make a half. So wonna wali half. Notandika sewing. Sewing process yaffe kati akupaati emu eba ewedde eyo. Ozaako eyokubiri. You cut, no proving eno wansi olina olaba nga wansi ensawo is half lungi. Then you fold. Ojja mu makati
n'ogimenyamu creatingawo akatuli konaaba osobola osalako empale so ensawo zaffe sorry olaba bulina obeera n'akatuli kafaako so tusala sumbusa. Always ngere twalaba okusala ensawo mu mpale yaffe paati eddala. So you do a half from here to here is supposed to be a half. Never no half. Then you make like a sumbusa from your center. You can only watch center kat pocket again a better one. So after creating the sumbusa, olaba bulungi your down part. Twagambye if this is a half, then pocket is not a half too. So general measuring a half. One see, now creating out your line, which is a half. So cut together from here to here is supposed to be 1 inch. So cut clean a half here, no? Again, to creating our pocket. So to get a salam, to sala process nyingi zokusala wano. So sala up to there, no salida move or you can remove them. Tugenda sala tugenda kolesa eno eyokusala ng'osaliramu osala bulungi ng'olaba nosala until we reach tosala bu square you turn n'olabako bulungi oba square yo gisaze bulungi or no. So tulina osala bulungi kano tekatuuse then nosala tumaze osala square baffe buno butuukira ddala ku point neno point. After that nga enter inside obuyingiza munda bwoti mpola gently making sure nti buva outside budda munda tereza bulungi so that it kanyirira. Then you make this one to enter inside. Totunga muside kale kasumbusa koboleseyo is the one you jogobera notunga just slight one. We're going beyond that. Takuni kabera nga kali done. Then do that one. Together in this pocket now it's done. So to the closing up by doing the closing one otungira inside. So kitegeeza nti tumaze ogifinishinga bulungi. So kati eno esooka ewedde. So tusalako buno ne tubukendeezaako. So that the part is done. Kati ne tudda ku another part. Era following us procedure emu. Procedure era emu ogobera line zo we ziri zino yellow mark tugambe we need a half quarter no sala again enter this one mark again quarter twagala tufune half
nasala okozesa pen kikuwanguyira okufuna gundi zo nga ziri nice. Then after that twagambye era we need a half down apart to make a half yaffe nakola pocket. So tandika era you begin the sewing. Go era from one point nomalayo era tumaliriza procedure emu. Nze manja nga tukola bwe tukola method esooka ey'osala ensawo osobola okuwaakanaza method. Kati eri webanga ekuzibwayo waliwo n'okusalira this part. Ng'osalira eno naye always prefer front. Kati again twaga creating a work hole omenya direct osala wakatuli katono kuba osala oguneno oyinza osalira mu paati gy'oba toyagadde. Then kati waliwo procedure endala wali twakozesa ombuyi kati today ojjayo method eyangwa gy'okozesa ojjayo n'olaba line yo wenajjira. Then you cut until you make sumbi. Then you turn. Ogikola bulungi method ojjayo bulungi wali n'osalira ddala paka ku point gy'oyagala. Ojjayo like this, you cut. So method bbiri eyanguwa gy'okozesa. Then you bikwata after cutting then nobiyingiza inside obifuula ne biyingira munda from top to inside. Then after oleta kano kawapimye half sadiem. Then ogisepinga bulungi no making sure nti buyingira inside. Tonga bulungi tonga wano turn again you notungawo. After that notugenda tunga wano tunga wansi. Then after tulina bbiri ensawo zaffe side ne side. Kati what next tuba tugenda kudda kukola facing ya kuno ku front facing. Tuba tumaze okukola pockets zaffe facing yeddako. Then tuleka tugende ku back part